Let me start Docker if it is not running. Okay, let me check Docker PS. So nothing is there. Docker PS minus A, it was dead. So we can remove Docker rm space minus F container ID. So Docker PS minus A, nothing is there. And then Docker images. So we have three images: my Ubuntu, Ubuntu, and Nginx. Okay, okay, no problem. So now let me go to ll cd images. So inside the images, we have created the image yesterday with the Ubuntu with ping. Okay, this is what our sorry. So in this, I have Docker file, and then the Docker file was created with the Ubuntu like this, my Ubuntu. Okay, this is what we have created with the ping command. Okay, with the ping command, right? Mm, Now, I wanted to run these container. Okay, the two times. So first, before that, going to that, I want to show you that network ls. So ఇక్కడ network లో మనకి list ఉంది already. So the network ID and then the name is bridge and then driver is also bridge and scope is local. So as per the theoretical, we have local and then we have multi-host networking also. So local is nothing but, which is nothing but single host. Look at here. Scope. The local is nothing but single host, whereas swarm is nothing but multi-host. Single host is nothing but when you are creating one or more containers inside the single host. Single host in the sense is single server, single instance. Okay, single instance or single host or single server is called a single host only. So when you are creating two or more containers within the single host, that is called local. అంటే మనం ఒక 3 or more containers ని single host లో create చేసి when if we try to communicate between the 2 3 containers, then that is called single host. అంటే single host లోనే మనం 3 to 4 containers create చేసి we need to establish the communication between them. Actually here we don't need to establish them. Why? Because in the single host it was there already with the normal bridge is there, a default bridge is there. By using that bridge, the containers will be communicate with each other. But without the default bridge, we can able to create the new bridge from our side. Okay, so we can create our own bridge and then we can make them communicate between the three or more containers within the single host. Okay, so first let us try the single host. Okay, then we'll go to the Docker swarm that is called multi-host. Okay, okay, right. So for that single host agenda is, now our agenda is single host networking, multi-host networking, and then working with existing networks. So first working with existing network చూద్దాం మనం. Working with existing network అంటే with the bridge driver. Okay, so let us do that one first of all. Okay, for that, first of all, I want to create the containers, right? I want to create the containers in the sense is I want to run the containers by using the existing image. Okay, so for that I will use docker run. So here I'm going to use uh, docker image. Okay, minus d. So here I'll give the name. D is nothing but detached mode, and the name of the container is c1. Okay, container 1, and then I'm going to use the image is my Ubuntu. Where is that? Here. My Ubuntu is there, right? Right. My Ubuntu. Then colon latest. Press enter. So now we got created one container, and then I'll create one more container with the c2 name. Okay, so I have created two containers with c1 and c2 name. Okay, now so మనం ఇప్పుడు docker ps చూద్దాం. So we have two containers, right? Two containers, that is um, one is c1 and another one is c2. C1 and then c2. Okay, these are the two containers we have created. Now let us what is that, inspect the docker network. So for that, docker
network ls. So ikkada bridge అని ఉంది కదా, so we can do inspect that docker network. So if you want to what's that, see the commands that is related to docker network, means simply type docker network and then press enter. Here it will show you the commands like this. Okay, so just here you need to use inspect here. So docker network and then inspect, and then what you want to inspect is you want to inspect the local bridge called this one. Okay, so just press enter. Now look at here, inside the bridge we may having subnet, and then so here it should be having actually containers యాడ్ అవ్వాలి, ఎందుకు యాడ్ అవ్వలేదు? Let me do one thing, docker ts minus c minus q. నేను exit అయిపోయినా. Okay, let me do one thing, rm minus okay. So now there is no any container. I'll do one thing, docker images engines is there, I will run that one, docker run minus t nginx latest. So I will create another container with c2. So docker stash ts minus c. Okay, it was up. Now let me inspect the bridge, docker network inspect bridge. Now look at here, inside the bridge we have c2 and c1. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మై ఉబుంటు అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, అది అంటే స్టాప్ అయిపోయింది, నేను క్రియేట్ చేశాను అంటే. బట్ నౌ ద nginx containers are in the running mode only. Okay, so here c2 and c1, look at here, these are the containers which are defaultly added to the bridge network. అంటే bridge network already default గా ఉంది, నేను just containers create చేశాను అంతే, just it was added to that bridge network automatically. Okay, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి బ్రిడ్జ్ లేక్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి, నౌ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ వన్, ఐ మీన్ docker execute, I mean execute is nothing but just I'm entering into the container. Okay, so minus it space c1 space slash bin slash bash, and look at here, the IP address of the c2 is 172.17.0.3 and c1 is 172.17.0.2. Okay, this is what you should remember always when you are trying to ping to some other IP address or some other host like that. Okay, so now I am executing into the కంటైనర్ 1 docker execute minus it c1 bin bash. యాక్చువల్లీ ఇది ముందుగానే ఉంటుంది, మనం జస్ట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అంతే, డాకర్ నెట్వర్కింగ్ అని. యాక్చువల్గా మనం కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది, ఈ ఆటోమేటిక్గా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆల్రెడీ. బట్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ వై బికాస్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద డాకర్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డాకర్ ఎగ్జిక్యూట్ మైనస్ it c1 లాగా వచ్చాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ యూజ్ ద పింగ్ కమాండ్ హియర్. ఓకే, సో పింగ్ c2 అనేది యూస్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ c2 అనేది పని చేయలేదు. ఓకే, దట్ c2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ డిఎన్ఎస్ నేమ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ సర్వీస్ అనుకోండి, లేదా డిఎన్ఎస్ నేమ్ అనుకోండి. ఇట్ వాస్ నాట్ రిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, so that's why we cannot able to ping to c2. But if you try with the ping space c2, what is the IP address of c2? 172.17.0.3. if you ping with the command, it will show you ping. Okay, so here ping is not there, right? So now I want to install the ping. So నిన్న yesterday class లో నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా అది ping అనేది. So how can I install that ping command? First apt-get updates. Okay,
right? So next apt get IP utils minus ping. Why? So this is how we can able to install the ping command inside the container. Now ping space, I'll use the IP address. Now look at here. The ping is the ping command is using here by we are able to communicate with the 172.17.03. That means we are able to communicating with the other container. Okay. Now if you try with the ping C2. Okay. సో ఇంతకుముందు మనకి అది లేదనుకోవద్దండి. సో C2 నేమ్ ఆర్ సర్వీస్ నాట్ నౌన్ అని వస్తాను చూడండి. అంటే C2 అనేది ఏమి సర్వీస్ కావచ్చు లేదా డిఎన్ఎస్ నేమ్ కావచ్చు. ఇట్ వాస్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ డిఫాల్ట్లీ ఇన్సైడ్ ద bridge. Okay. So how you have been installed that ping command is nothing but apt-get update and then apt-get install IP utils minus ping. Okay. Right. That is how you can able to install that. Now just exit and then now try to execute into the C2. Same. Okay. Try to communicate from C2 to C1. Okay. Exit. Now I will install first ping apt-get update. So now I will try to install apt-get install IP utils minus ping command. Okay. So here I need to give yes also. Okay. Apt-get install IP utils ping minus y. So now it got successful. Ping C1, it will not work out. But if you go to the IP address means just simply you'll get the IP address. What is that IP address? 172.17.0.2. So from CT to C1 you are trying now. See, the communication is happening. So మనం పింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇట్లా రిప్లై వచ్చిందంటే that means we are communicating with that network అని అర్థం. Okay. So now let me try with ping google.com. సో google.com ఖచ్చితంగా పింగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయినాను కదా ఆల్రెడీ. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ద పింగ్ కమాండ్ ఆల్సో. బట్ ద థింగ్ ఈస్ మనం ఒకవేళ బ్రిడ్జ్ లో లేకుండా ఉంటే వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద కంటైనర్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉంది కాబట్టి వెన్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ కంటైనర్స్ ఆటోమేటికలీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దట్ బ్రిడ్జ్, ఆటోమేటికలీ యాడెడ్ టు దట్ బ్రిడ్జ్. దట్స్ వై we can able to communicate with the containers. Okay. Now let us go to the Docker swarm also now. Okay. But the thing is here, one more thing I want to tell you is null. Null is nothing but it will create a container without a network. అంటే మనం అక్కడ నెట్వర్క్ అని ఇచ్చి మైనస్ మైనస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని ఇచ్చినాం అనుకో, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద కంటైనర్ బట్ వితౌట్ ఏ నెట్వర్క్. అంటే ఆ కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము బట్ ద కంటైనర్ షుడ్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ద నెట్వర్క్. ఓకే. సింగిల్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు మనం చేసిందంతా కూడా సింగిల్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్. సో విత్ ద బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ లైనక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకి లైనక్స్ లో బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ అంటాము, విండోస్ లో అయితే నాట్ డ్రైవర్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ నెట్వర్కింగ్, డాకర్ నెట్వర్కింగ్ మీన్స్, సో అట్ దట్ టైమ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అక్రాస్ విత్ ద బ్రిడ్జెస్. సో ద బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ ఇన్ ద లైనక్స్ ఈజ్ we have automatically the bridge driver will be there, default bridge will be there, but whereas inside the Windows it will not be act as a bridge but it is a NAT driver, that is nothing but network address translator. Okay, that's you should remember that one. Okay. Now so single host only, now also we are doing single host only. Okay, but the thing is inside the single host with a different bridge. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇంతసేపు we have discussed about with the default bridge. Okay, so let me get out from the container. Now docker network ls. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే మనం డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తో చేసాం. ఓకే, నౌ వి విల్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, మన ఓన్ బ్రిడ్జ్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా. సో హౌ టు క్రియేట్ ద బ్రిడ్జ్ మీన్స్, సో సింపుల్ డాకర్ నెట్వర్క్ ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ మన కమాండ్ చూపిస్తుంది. సో హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ బై యూజింగ్ ద క్రియేట్ కమాండ్. క్రియేట్ ఏ నెట్వర్క్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో డాకర్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ స్పేస్, సో మైనస్ డి అంటే బ్రిడ్జ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇది చేసాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్? మైనస్ డి ఇస్ నథింగ్ బట్ డిటాచ్డ్ మోడ్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద బ్రిడ్జ్ స్పేస్. ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది ఇస్తాను ఇక్కడ. సో ఆ బ్రిడ్జ్కి ఒక సబ్నెట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సబ్నెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఒక సబ్ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే ఇన్సైడ్ ద
inside that subnet, whatever it may be the containers we are creating, all the containers should be available inside this particular subnet only. అంటే ఈ సబ్నెట్ లో మనం ఎన్ని కంటైనర్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని, లైక్ మన VPC లో సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో we need to create the subnetwork to create the containers inside the bridge. Okay, so here I am going to give the IP address as 10.10.10.0/24. This means 10.10.10.x by 24. So where x is equal to 0 to 1 to 254, or else 0 to 255. Okay, so 1 to 254 gani lente 0 to 255 gani, where x is equal to, so you know already that 24 is nothing but first 3 10.10.10 can be freeze, and where 0 only variable from 0 where can be variable from 0 to 255. Okay, like that. So now I want to give the bridge name also. So here I am going to give VJ bridge minus BRIDG. Okay, press enter. Now I have created the bridge. Now let us see the Docker network LS. Look at here, we have created our own bridge, VJ bridge. Okay, and the driver is bridge driver. The driver is bridge driver, as I told you already here. Where it is? Here. See here with the bridge driver. In the Linux, it is a bridge driver, whereas in the Windows, it is a NAT driver. Like that, the driver is bridge driver, but we have created our own bridge now, VJ bridge. Okay, now if you just inspect docker docker network, inspect VJ bridge. చూడండి, ఇక్కడ VJ bridge లో ఇప్పుడు ఏమీ లేవు మనకి, జస్ట్ సబ్నెట్ మాత్రం ఉంది 10.10.10.0/24. there are no any containers, or there is no anything at all as of now. Just we have created the bridge, that's it. Okay, now let me try with docker rm -f dollar docker ps space -c -q. Just I'm killing all the process IDs. Okay, so it is taking some time. Okay, permission denied. Okay, right, I'm in root only, right? Okay, I think user mode -a capital G docker ubuntu. So then I will try to this. Okay, still I need to do something with the users and groups. Okay, no problem, leave it. So I have docker space ps -c already, two containers already there. Actually I wanted to create two more containers. Okay, that's why. Okay, I will do one thing. So here I have docker file, so I will do one thing, docker. So how can I build the image by using docker file? Can you please tell me the command? Docker build -t. చెప్తారా ఎవరైనా? చెప్పలేరా? హలో సతీష్. Docker build -t. I mean that image name. Are you sure? సో ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్ ఉంది కదా మనకి ఆల్రెడీ. సో ఆ డాకర్ ఫైల్ మనకి ఏ ఇమేజ్ తో నేమ్ రావాలో ఆ నేమ్ ఇస్తాం, అంతే కదా. నేమ్ ఇస్తాం కదా బ్రో, అది రైట్ కరెక్ట్, నేమ్ ఇస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేమ్ ఇద్దాం? ఇట్స్ లైక్ అది నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అనేది ఇంజినిక్సే యాక్చువల్గా. ఓకే, సో డాకర్ బిల్డ్ -t. సో మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me open the docker file first of all, more docker file. సో నేను ఇక్కడ ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, నేను ఇక్కడ
రన్ అప్డేట్ మోర్ ఫ్రమ్ ఉబుంటు ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా, ఉబుంటు ఉంది దీంట్లో. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ ఎడిట్ దిస్ వన్. ఓకే, వి డాకర్. సో ఇక్కడ ఉబుంటు కాకుండా ఎంజినిక్స్ అని ఇస్తాం. ఓకే, escape colon wq not. So I want to create so I want to build the image nginx minus t nginx ping command. Okay, docker build minus t nginx ping command space dot ante current file తీసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, so let me enter it. So now we got an image called nginx ping. Okay, docker ఇమేజెస్. సో ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు డాకర్ మనం ఇచ్చింది నేమ్ ఎంజినిక్స్ పింగే కదా, అంటే ఏం లేదు దాంట్లో. నేను ఏం చేశానంటే పింగ్ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేసేలాగా కమాండ్స్ ఇచ్చాను అంతే నేను. ఓకే, సో ఇంతకుముందు నేను ఎంజినిక్స్ లోపల లాగిన్ అయ్యి యాప్టిగేట్ అప్డేట్ యాప్టిగేట్ ఇన్స్టాల్ ఐపీ టూల్స్ పింగ్ అని ఇచ్చాను కదా, అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్న ఇమేజ్ ఏమి ఆల్రెడీ పింగ్ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా. నిన్న ఇదే క్లాస్ చెప్పింది యాక్చువల్గా, నువ్వు ఆ వీడియో చూస్తే నీకు అర్థమైపోతుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ. నౌ what is that? So now I will run the image docker run minus d minus name. So c1 c2 ఇచ్చేసాం కదా ఆల్రెడీ. So now what I'm going to give is v1. Okay, minus network space. So network bridge ఏది మనం క్రియేట్ చేసింది? విజే బ్రిడ్జ్. విజే బ్రిడ్జ్ కదా క్రియేట్ చేసింది మనం. Let me see Yes, that. sir. So here nothing is there. So vj bridge చూడండి, ఇక్కడ vj bridge క్రియేట్ చేసాం. సో నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ఇమేజ్ యాజ్ ఏ కంటైనర్ ఇన్సైడ్ ద vj bridge. ఓకే, ఇంతకుముందు నేను రన్ చేసినప్పుడు ఏమి డైరెక్ట్ గా రన్ చేశాను అంతే సింపుల్ గా. అదేమైంది, బై డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తీసుకునింది, అంటే డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రిడ్జ్ లో తీసుకునింది అనమాట. ఓకేనా, లెట్ మీ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. డాకర్ నెట్వర్క్ ఎల్ఎస్. సో నేను ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కంటైనర్స్కి నేను ఈ రన్ చేస్తానే కమాండ్లో మైనస్ నెట్వర్క్ అనేది నేను ఇవ్వలేదన్నమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ వాజ్ ఆటోమేటికలీ యాడెడ్ దట్ కంటైనర్స్ ఇన్సైడ్ ద బ్రిడ్జ్. నౌ నేనేం చేశాను, నేను రన్ చేస్తున్న ఒక ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను నెట్వర్క్ విజే బ్రిడ్జ్లో రన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా, సో వాట్ మై ఈస్ ఎంజినిక్స్ పింగ్ 1 లేటెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసిన కంటైనర్ ఏది, బై యూజింగ్ దిస్ ఇమేజ్ nginx ping 1. ఓకే, so just nginx ping latest. This is what I'm going to running as a container inside the network vj bridge. Okay, press enter. So in the same way I'll create v2 also. That means I'm creating 2 containers. Okay, right. Now let me check docker ps minus a. So now look at here. Oh, this is got exited. Why it is got exited? v2 and v1. Okay, let me docker exec minus t. I need to give container id /bin/bash. Okay, error response is not running. Oh shit. Okay, I'll do one thing, I'll create normal one only without using the nginx ping. I'll create nginx latest. So here now I'll okay, no problem. It's latest locally లేదు కాబట్టి తీసుకుంటుంది. docker run please repository does not exist, may require docker login. Oh sorry, the spelling mistake is there. It was nginx, nginx. v1 is already in use. Okay, I'll try with Satish, right? s1. Okay, press enter. So same s2, right? So docker ps minus a.
సో ఇప్పుడు మనకి అప్లో ఉన్నాయి రెండు. ఇప్పుడు ఇంజినిక్స్ లేటెస్ట్ తీసుకున్నాం మనం, S1 అండ్ S2, సతీష్ 1, సతీష్ 2. ఓకే, నౌ ఐ విల్ చెక్ డాకర్ నెట్వర్క్ ఎల్ఎస్. సో ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ మనకి విజే బ్రిడ్జ్ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఐ విల్ ఇన్స్పెక్ట్ దట్ వన్ నౌ. డాకర్ నెట్వర్క్ ఇన్స్పెక్ట్ విజే బ్రిడ్జ్. సో ఇంతకుముందు నేను విజయ్ బ్రిడ్జ్ చూసినప్పుడు అక్కడ మనకి కంటైనర్స్ ఏమీ లేవు. నా చూడండి కంటైనర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను కదా. సో S1 అండ్ S2. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్? 10.10.10.3 అండ్ 10.10.2. అంటే మనం ఇచ్చిన సబ్నెట్ ఇదే కదా యాక్చువల్గా మనం విజే బ్రిడ్జ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. 10.10.10.0/24 అని ఇచ్చినాం. సో 0 నుంచి తర్వాత 2, 3 అని చెప్పి తీసుకునింది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. ఇంకో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసినాం అనుకో సేమ్ యూజ్ చేసి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇంకోటి తీసుకుంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ S3. ఇప్పుడు నేను S3 అనేది కూడా క్రియేట్ చేశాను కంటైనర్. నౌ లెట్ మీ ఇన్స్పెక్ట్ డాకర్ నెట్వర్క్ ఇన్స్పెక్ట్ విజయ్ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇంకోటి వచ్చింది 10.10.10.4 అని S3 అని వచ్చింది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వెన్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ద ఇమేజ్ ఇన్సైడ్ ద నెట్వర్క్ బై యూజింగ్ ద network command here minus minus network and with the network name, then automatically the running containers will be added to that particular bridge network. Okay, now let me try to communicate. Let me try to whether the communication is there between these containers. Okay, so for that I need to log into the containers. Okay, so for that just docker exec space minus it space. So here s1/bin/bash. Okay, so ఇప్పుడు మనం s1 అనే కంటైనర్ లో ఉన్నాం. లెట్ మీ ఇన్స్టాల్ ping command first of all, apt-get update. So apt-get install iputils ping space -y. Now ping s2 అనేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు పని చేస్తాను చూడండి. S2 అనేది ఇంతకుముందు నేను C1 C2 అని ఇస్తే పని చేయలేదు. అప్పుడు ఎందుకు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది యాక్టివ్లో ఉండదు అనమాట. ఓకేనా, సర్వీస్ డిస్కవరీ ఈజ్ నాట్ డిఫాల్ట్లీ టర్న్డ్ ఆన్ ఇన్ డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్. అంటే మనకి డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో సర్వీస్ డిస్కవరీ ఆర్ డిఎన్ఎస్ డిస్కవరీ విల్ నాట్ బి టర్న్డ్ ఆన్ ఇన్ డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డాకర్ నెట్వర్క్ ఎల్ఎస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ అనేది ఉంది కదా, ఇది డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఈ సర్వీస్ డిస్కవరీ కానీ లేదంటే డిఎన్ఎస్ నేమ్ కానీ ఇట్ విల్ నాట్ బి టర్న్డ్ ఆన్ డిఫాల్ట్లీ. బట్ whereas when we created our own bridge, in this automatically turned on the DNS name or service automatically turned on. Why? Because Docker service will be the main what's the default in different types of manual or customized network bridges inside the Docker. This is one type of advantage in the Docker network. Okay, so ఇప్పుడు నేను సేమ్ డిటో డాకర్ ఎగ్జిక్యూట్ S2 లోకి వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే బ్రో, ఒక చిన్న డౌట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం డేటా అనేది ఒక్క S1 లో పెడితే S2 కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం బ్రో? S2 కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అదే కదా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్స్ అనేటివి S1 S2 S3 S4 లో పెట్టేస్తే మనకి అవి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాగా పనిచేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఎందులో ఒక్క దాంతో పెట్టి కూడా అన్నిట్లోనే వచ్చేస్తుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆర్ ఎల్స్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లైక్ దట్. మనం ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డాకర్స్ కంటైనర్స్ ని దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. దట్ కెన్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆర్కెస్ట్రా. అదే దానికోసమే డాకర్ స్వామ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఆ డాకర్ స్వామ్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈజ్ డాకర్ లోకల్లీ ఓన్లీ. లోకల్లో మాత్రమే చూసాను మనం. దట్ లోకల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్. సింగిల్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ లోనే మనం చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా, పిఎస్ బ్రిడ్జ్ మనం బ్రిడ్జ్ క్రియేట్ చేసి చేస్తున్నాం. ఓకే రైట్. సో apt-get install capital space -p -y. ఓకే రైట్. నౌ పింగ్ స్పేస్ S1. చూడండి S1 ఇస్తే కనెక్ట్ అవుతుంది. అదే నేను S స్పేస్ 10.10.10.3 అని ఇస్తే కూడా మనకి
కమ్యూనికేట్ అవుతాను చూడండి. అంటే విత్ ఐపీ అడ్రస్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్, అండ్ విత్ ద డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. ద కనెక్షన్ was established between the containers. Why? Because we have created the containers within the same bridge. Okay, that's why the bridge is nothing but here we have created the bridge directly. Okay, now what we need to do is we need to go to the multi-host container like this. Okay, single host type in. Now single host is not able to communicate from another server to another server like that. Now we need to create a network. So for that network we need to, so idantha అయిపోయాం ఇప్పుడు, సారీ. సో నెక్స్ట్ డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కూడా చూసాం మనం, పిఎస్ మైనస్ బ్రిడ్జ్ అని. ఓకే, సో డాకర్ రన్ మైనస్ డిటి నేమ్స్ ఈవెన్ నెట్వర్క్ ఇది కూడా మనం సో ఇది డాకర్ కంటైనర్ కస్టమ్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద Docker swarm C1 to C2C container 1 and container 2 with the different hosts లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టీ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3 అని ఉంటుంది. నోడ్ 1 వచ్చి మనకి సమ్ అదర్ ఐపీ ఉంటుంది, నోడ్ 2 వచ్చి సమ్ అదర్ ఐపీ ఉంటుంది, నోడ్ 3 వచ్చి కూడా సమ్ అదర్ ఐపీ ఉంటుంది. సో హియర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఓవర్లే. ఓకే, ఓవర్లే అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఓవర్లేలో మనం ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాం, సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద different types of containers which are already configured in different types of nodes. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాస్టర్ గా అనుకుంటాం, ఆర్ఎల్స్ వర్కర్ మేనేజర్ గా అనుకుంటాం, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా వర్కర్ నోడ్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓవర్లే అనేది ఏమంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ లాజికల్ కనెక్షన్, నాట్ ఫిజికల్ కనెక్షన్. లైక్ ఇప్పుడు మనం బైపాస్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఊరు వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఊర్లోకి మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కదా, బైపాస్ లో వెళ్ళిపోతాం కదా. లైక్ దట్ దిస్ ఓవర్లే ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద different types of instances. It is having only the లాజికల్ కనెక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. We cannot able to move the data also by using the overlay. Just here overlay can be able to communicate or else can be able to just provide a connection. That's it. Okay, so if you want to get the data means we need to create the service. Okay, అంటే ఒక డేటాను మూవ్ చేసుకోవాలంటే కంటైనర్ నుంచి వేరే ఇన్స్టెన్సెస్లో ఉన్న కంటైనర్కి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సర్వీస్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఓవర్లే అనేది మనకి పైన ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ బి లుక్స్ లైక్ దిస్, అండర్లే అంటే లోపల ఉంటుంది అనమాట అది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్లే అంటే విఎక్స్ ల్యాన్ టన్నెల్ లాగా ఉంటుంది అది. సో సింపుల్గా టన్నెల్ ప్లస్ ఓవర్లే రెండు ఒకటే అన్నట్టు మనకి ఇక్కడ జస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ దెన్ సో ఓవర్లే అనేది క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఓవర్లే క్రియేట్ చేసి ఆ ఓవర్లేలో ఎలా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఇనిషియలైజేషన్ ద డాకర్ స్వామ్. సో డాకర్ స్వామ్ ని మనం ఇనిషియల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్స్టాల్ డాకర్ అండ్ 2 or more hosts. So I have created 2 more nodes, node 1 and node 2. In the node 1 already I have installed docker. Okay, so this is the one which I have installed here. Okay, సో ఇప్పుడు నేను నోడ్ 2లో వెళ్ళి డాకర్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకేనా, సో జస్ట్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ న్యూ సెషన్. సో నేను ఆల్రెడీ నోడ్ 1లో డాకర్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఇంకేమీ చేసిన లేదు నేను. ఓకే, లైక్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సేమ్ ఇన్సైడ్ ద నోడ్ 2 ఆల్సో. ఓకే, సో ubuntu sudo bash. So here I want to use user mode -a capital G docker space ubuntu. So this is okay, docker is not exist here. Okay, I think we need to use first ubuntu then docker. This is okay, docker is also not exist. Okay, docker లేదు ఇప్పుడు. ఎందుకు మనకు లేదంటే నేను ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలే కదా అందుకని. ఓకేనా, రైట్, లెట్ మీ ఇన్స్టాల్ ద డాకర్. సో డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీ రొటీన్ మనం ఫస్ట్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసాం సేమ్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ నేను మీకు పంపించాను కదా. సో సేమ్ కమాండ్స్ యూస్ చేయడమే. ఓకే, సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ లైక్ అన్ఇన్స్టాల్ ఓల్డర్ వర్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే చేసాం, లేదంటే సింపుల్గా sudo apt-get update. సో ఫస్ట్ sudo apt-get అనేది రన్ చేద్దాం కమాండ్. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో డోంట్ వరీ హియర్, డాకర్ని మనం ఫస్ట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసామో అట్లే చేసాం అంతే. ఇక్కడ నేను కొత్తగా ఏమీ ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, రైట్. ఓకే, మీకు ఇంకొంచెం పెద్ద కనబడే దానికోసం సైజ్ పెంచాను అంతే. లెట్ ఇట్ బి.
Okay. Right. So next I will install these things, set up the repository. Just ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ థింగ్స్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. అండ్ దెన్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి అవి, జస్ట్ మనం ఊరికే ఫర్ సేఫ్టీ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్. అండ్ దెన్ we need to this add Docker's official GPG key already. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ అర్థమైపోతుంది. బట్ డోంట్ వరీ, ఇన్ ద రియల్ టైమ్ నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద డాకర్ లైక్ దట్. మనం కమాండ్స్ అన్నీ కూడా హ్యాపీగా కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ రియల్ టైంలో మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన అవసరం కూడా రాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసేసి ఉంటారు. వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ డాకర్ అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ది డాకర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ తప్ప మనం ఏమైతే చేస్తామో అవి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ ద Docker like this. Right, press Y. Okay, so Docker got installed. Now let me check Docker version. So Docker version got there. So now check, I will check whether Docker installed or not. I mean, it was running or not. Docker status, sorry, systemctl status Docker. So it was running. Okay, right. So now I want to set the host